Please go. I'm waiting. Please don't stand here. Please don't stand. Please. चल cut. No. You can't stand here. You can't stand here now. Why? Have you asked for I'm telling you. permission? Have you taken the permission? Have you taken the permission? Have you taken permission? Please go from here. Please go. Please. We are requesting. We are requesting. We are requesting. Don't stand here. Don't stand. I'm telling you. Don't stand anywhere. Okay. Thank you. Please look at this thing. Which side? Which side are we? Not that side, huh? Not that side. Please, not that side. देवड़ चला आंग में का डिवाइडर चला का no देवड़ जाओ शाम को देखो यहाँ पे भाई साहब नकार रहे Well, today is independent. No, what is the problem to stand over don't here? stand here. I'm telling So you. this is a footpath. No? I am telling you, don't stand here. I think they corner I think
पावलोले एक्चुअली तेमी सायकलो बीन रावपा पावलोले सायकलिंग घेवन रावपा जालोले कित्याक सायकलिंग ना जाल्यार मारपा जाय कित्या लागून कित्या लागून आमी आज येयल्ले हिंगा पिसफूल प्रोटेस्टन राव खाणा कामा करो आमी आज हांगा आयिल्ले पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक आमकां कोलाचें इंडिपेंडन्स जाय आशिल्लें ताका लागून आमी सगळे हिंगा एकठांय जाल्ले आतां तेंचे फ्लॅग होस्टिंग आसा आनी आमी आमचे दावे वाटेन मडगांव वयता ते वाटेन आसलेले आमकां पुलीस येवन म्हणटा तुमी थिंगा रावपाक जायना तुमी दुसरे वाटेन रावात कसलें इंडिपेंडन्स हें आमकां एमपीटीकूय भायर उडोवंक जाय आनी आमकां कोलाचे वाटेन इंडिपेंडन्स जाय सो आमकां दिवचें इंडिपेंडन्स कोल बंद करचो सरकारान कोल हाडला तो बंद करचो आमच्या गोंयांतल्यान कित्याक कर्नाटका वचोना ते डायरेक्ट कर्नाटका कित्याक ना कित्याक गोंयांतल्यान गोंयचे कितली आमची बाबा भयणां आज जायते तरेचे पिडेंत हे कोडशाक लागून पिडा रोग जाल्ले आसा वास्को शारांत कितलेशेच लोक मायज 30,000 लोक हे पिडेंत आसा Happy Independence Day to all. This is to everybody over here, but for us it is not an independent day. We have to get independent from the coal from Goa to be out, and MPT should go out with it. Jai Hind. I have right to life. Purpose of selling it. Purpose. आमी गव्हर्मेंट इंडिपेंडन्स सेलिब्रेट करता सगळे करप्शन आनी सगळे गोंय काबार करून ते इंडिपेंडन्स सेलिब्रेट करताय पूण आमकां आजून पासून फ्रीडम मेळना आनीक तेंचे व्हडले व्हडले प्लॅन्स आहाय आनी तेका लागून आमी आमच्या भुरग्यां खातीर आमी हे प्रोटेस्ट मारला सायलंट प्रोटेस्ट मारला आतां तुमी जाणाय डबल ट्रॅकिंग आनीक नॅशनल व्हडले व्हडले सगल्यो हायवे चारूय सायडीन हायवे बांदता मोले थिंगा ट्रान्समिशन लायन येता स्टेशन करपाक पावर लायन स्टेशन करपाक तेमी सगळीं ट्रीज मारले आनी हे सगळें कोला लागून ते जिंदाल अदानी वेदांताक लागून हे सगळें गोंय काबार करपाक
गोंय एक कोल हब करपाक तेमची सगळी प्लॅनिंग आसा. ताका लागून आनीक एक व्हडलो आमचेर गोंयचेर आकांत आसा. ताका लागून आमी आयज हांगा सगळीं हिंगा भुरगीं धाकलीं ल्हान ल्हान भुरगीं पासून हांगा जमा जाल्याय. आनीक हो तांचो कसलो इंडिपेंडन्स आमकां मारून ते इंडिपेंडन्स सेलेब्रेट करता हें आमकां मान दिना. Today is Independence Day, but I don't see any independence. We have no freedom in whatever way. Today we were silently protesting. They come and just chase us away. Where are our rights to even voice ourselves? We have so many problems around, but we have to bear all this silently. So I am not feeling the freedom of independence today, and it is making me very sad. Yes, sir. What is you want me to speak? My God. We are standing here only to make our government, to make our elected representatives, to make our own government officials, to take note of the silly things that they are doing and putting whole of Goa, whole of their people under stress and deprivation, be it the 5 stupid projects that they are pushing it on us. And may they realize through our demonstration that what they are doing is wrong and work for betterment of Goa, betterment of India and betterment of the people. Thank you. हांव सरकाराक इतलें मागोता जे हें सोबीत सुंदर गोंय आहा तें हें कोळशाचें हब करनाका. थँक्यू. सद्या आयज सगळ्या गोंयकारांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे. पूण आमी आयज चिंतपाक जाय आमी खरें इंडिपेंडंट आहा काय अजून पासून आमचे पयले ब्रिटीश आनी पोर्चुगीज रूल आसलो ते भाशेन आयज आमचे सगळे कॉर्पोरेटाचो आनी माफियाचो रूल आहा. हे सगळे प्रोजेक्ट येता ते जावं डबल ट्रॅकिंग, जावं कोळशाचो एक्सपान्शन, जावं IIT आनी जेटीज, रिवर नॅशनलायजेशन हे लोकां पासत येता, हे लोकांक जाय म्हण येता काय एक कॉर्पोरेटाक जाय म्हण येता. सो म्हाका दिसना आमी खरें इंडिपेंडंट आहा म्हूण लोकांक चिंतपा जाय खरें आमी इंडिपेंडंट आहा काय ना ते. Anything you would like to speak about? Basically, we are against the transportation of coal through Goa. So whatever is connected with the transportation of coal should be objected, like the double tracking and the widening of the highway and all that. कितें उलोवपाक सोदता? कितें उलोवपाक सोदता? कितें सांगपाक मॅसेज? माय नेम इज Anthony Borges. हांव सांगूंक सोदता हें इफ यू गो थ्रू Sabarimala project thoroughly, all this infrastructure that the government is promising the Goans is only for coal transport and nothing else. They are just trying to fool us by saying that this is for public transport. It is not. It is for coal transport. Thank you. कितें उलयता?
ना तेंगे सोशल डिस्टन्स काड. गुड मॉर्निंग. आयज आमी हिंगा कलेक्टरा मुखार उब रावपाक आनी अशें करून सगळे आमगे जाणटेले भुरगे तशेंच मिडल एजीचे उब रावपाक कारण म्हळ्यार आमगे सरकार आजी आमी हिंग उब रावले पिसफुली सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून विथ आमगे मास्क घालून सगळें घालून कितें दाखोवपाक सोदता आमी बाबा सरकार कितें कोता खंयचे प्रोजेक्ट हाडटा लोकां एगेन्स्ट हाणाका पण लोकांक सांगाय खंयच खंयच विलेजीक कित कित येता तुमगे प्लॅनिंग करयाय प्लॅनिंग दाखोयाय लोकांक आनी तेजे उपरांत लोकांक व्यूज जाले म्हणटरीच तुमी कितें ना कितें करपाक आहा तें कराय. सो आमी इतलें मागताय लोकां कडेन हे चळवळीक लोकांनी सपोर्ट करचो गोंयांक कोडसो नाका या मोठाय खंयच्याय हितूंतल्यान जावं रोड ट्रान्सपोर्टेशन रेल्वे ट्रान्सपोर्टेशन ऑर बाय रिवर आमकां गोंय कोडसो नाका जाल्यार हे सगळे प्रोजेक्ट गोंय सरकारान ते काडून उडोवचे ते बरें करून तेंगे काडले सोशल डिस्टन्स. Would you like to say something? Anything? Save Goa. ते भायर सरतले न्हू ते सायडीन वयतले Live. भायर सरले तेका लागून ते सायडीन भुरगे भुरगे बॅनर घेऊन त्यांची रिपीट कोणी बॅनर कोण घेणं आहे त्याची रीड कराय हा आयकून आलो एक एक कोण वर्ड चिल्ड्रन आज इंडिपेंडंट डे पूण आज आमी सगळे एकठांय जावन उबे रावले कलेक्टरा ऑपोजीट सांगपा एकूच की आमकां इंडिपेंडंट गोंय जालें ना आनी तें म्हणल्यार कोळशाकुचें. आज MPT जो कोळसो हाडपा आहा तो हाड जाल्यार गोंय आख्खें काळजान पडटलें. ताका लागून आमी सगळीं प्रोटेस्ट कोत्ताय डबल ट्रॅकिंग जायना जावपाक आनी आमी भायर सरले आज दाखोवपाक की आमी फ्री जाल्लाय कोळशाकुचें. न्यू पेज नहीं तो सांगता
Live. We are gathered here today, Goyan Kolsa Naka, it's like a silent demonstration to show to our government that we protest the coal transportation in Goa, which is supposed to happen. We need to protect our Goa for our future generation. We need to protect ourselves from all the disasters that it would bring to Goa, to Goan people, to the future generation of Goa if there is coal transportation in Goa. So we ask the government to stop this. Stop coal transportation. Save Goa, save nature. It's a blessing for us from God to give us such beautiful Goa for us. And if at all this coal transportation happens, it will be a disaster to Goa. Save Goa. We have the right to breathe fresh air. And we have the right to breathe fresh air. Despite that, fossil fuels in the world are depleting, and it is leading, the burning of these fossil fuels is leading to global warming. And I think we are smart enough not to be the cause of our own deaths. So we need to, this is our right to be able to breathe fresh air and not be able to or have to breathe air which is full of dust due to the coal. We have a right for a free. We have right to breathe environment. We don't want to breathe coal. I don't want to breathe coal. I have a right to live in this world. There is no future for me. This moment is for my children. There is future for them. With this coal, there is no future for them. Let's preserve our environment. Say not to coal. आमकां गोंयांत डबल ट्रॅकिंग आनी कोळसो नाका. Please stop double tracking in Goa. We want green Goa. Everybody has a right to breathe clean air. We should not destroy our beautiful Goa. We don't want coal here. आमकां दिसता आमकां स्वतंत्रात अजून मेळूंक ना मागता आमकां हे स्वतंत्र राज्याचेर मेळची म्हणून फ्रीडम फ्रॉम कोल. बरं. छोड़ देंगे.